we can ask now, plastic, planet, or plastic? So, it should be you kung sa imuhang answer. Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today I'm here at the Holiday Spa Hotel because I'm going to attend an eco-friendly event. So we need to share blood. So it's part of my advocacy. I'm also the founder of Basura Run, 5 Pieces Daily Habit, and then Tumbler of Hope, and then currently I'm also the ambassador for the environment for Parkland Hotel. City, or maybe in the whole Philippines, people's behavior. Most of us did not know how to throw our trash properly. We just throw it and then, with some reasons, we just say, I paid my tax. We just say, there's a street cleaner. The worst part, they will say, this is only one. Usara ni kabuok. Di siya makakos o basura. And then, 8 billion people will say, usara kabuok. The other problem is, we don't know how to minimize or eliminate plastic. So we're talking more about plastic. This discussion is about plastic or about environment. Just like, for example, if you have fever, you're going to buy, I will use a brand, so a disclaimer, this is, I will use the brand, for example only, so that I'm not promoting or I'm not destroying. So for example, I have fever. I need to buy Biogesic. When I buy Biogesic, for example, I buy it from Mercury Drug. When you have your Biogesic, they will give you a small plastic. It says Mercury Drug. That plastic have no purpose for our fever. Wala yun ay labot na to. Dili na siya makaayos sa ato ang ilanat. We only want the Biogesic. And yet, we did not say no for that plastic. So we did not eliminate. We did not say no. Because na-use naman na nato. Part na sa sistema nato. Mauna siya ang problema. Elimination of plastic, plus disposal of plastic. So it's the behavior of us people. So what the business will say, no, the plastic, it's not the problem. It's the people. So mauna siya itong buhaton. So it's the reason also nga naata karon diri. So, to shade light lang siguro. Unknowingly, we're collecting plastic bags. So, let's say for example, I'm going to 7-Eleven. On the first visit, I have this one. I have only one. In 1 week time, a time, I visited 7-Eleven 5 times. So, I have already 5 plastics. In 1 month, I have already that one. In 6 months. Instead, if we have to use this one, it's reusable and only one. So what is this? So eco bag. So we need to have our own container. So we need to innovate. If we need to buy something, like for instance, us, we will go to the market, we buy rice. And then sa market, nakahinomdumi nga, we need to buy egg. Di ay niya, wala man, nangatulog pa mga bata. So what we're going to do? We need to innovate so that we can eliminate plastic. Masabi mong buhaton, ang itlog ang ilubong sa bugas. So, pwede kayo siya. Like, for example, bakery, mupalit ko paan. Ipalit na ko paan si bakery, di ko ganahan mo gamit ang plastic. Ang sabay akong buhaton. Kuptan ako ang paan, katong part nga akong ikuptan, akong ilabay. So, no plastic. So, we need to innovate. So, something lang inana. Simple rin kayo. Right now, people are focusing more on plastic. Always, mingon pa ka, dublihi ang bag. Diba? Tulua ang bag. And then, asa man na nato? Do we have enough landfills? Wala na. Diba? Si Consolacion, pag ora nag-open. Si Aloginsa, na siya, close and desist order. Si Binaliw, gusto ni Labilia nga, exclusive para sa Cebu City. Asa man ta maglabay? Sa Manila na anak karon. Based sa report sa Rappler, ang landfill nga status sa Manila, mauni siya. 2021, puno na si Quezon City. 2036, Sinabutas. 2037, Rizal Provincial. And we produce 0.84 kilos per day sa ato ang trash. Or 2.4 kilos a month. So, asa man na nato ilapay? Mo na ang problema. So, we need to, this one, we need to segregate. Pwede kayo na mag-segregate. So, pwede na to gamito na siya. Sa ilahan ni Ma'am Rosalie, pa na siya, eco-bricks. So, sa pa, stop it bottle. So, pwede na siya. But,
we will kuan lang ani kay ang case ani niya basig magamit na lang nuni nga moingon nga magakwanta ani kay na eco breaks ko. Pagpalit ani nga product kay nag-stop it bottle nako. So as much as possible we try to avoid plastic. So biodegradable among gigamit sa balay takakura. So we can do that one. Ang mga lata pwede na to ibalik niya. In our modern time, we have two kinds of people. Normal and abnormal. Kinsa man ang normal? So ang normal mao na katong magpataka og labay. Suwayin ninyo labay, di ba? Wagi mamadlong ninyo. Pero suwayin ninyo og pagmunit og trust, di ba? Ingnon mo nabuang na mo. Namunit mo magbasura. But we need to be abnormal to give a better life for our children's future. Ako abnormal ko. Mamunit ko basura. So wala, mamutana pa ninyo ani. Are you aware of the plastic you use today? Mostly wala. Kaya wala mo ta mag-after anak yun. So ako aware ko anak. Ako nang gi-account. So as what I said, I'm the founder of the 5 Pieces Daily Habit. I pick up 5 pieces of trust every day. I started this one January 1, 2015. As of yesterday, I already pick up 8,445 pieces of plastic. So simple as that. Doable na kayo siya. So moto na mutana ko ninyo, kay ginani man ako paggamit siya. Pamunit ko, pictura na ko, butangan din ako siya, o kanang iyahang comment o iyahang caption. So butan ako, use plastic yesterday. I try also to inventory ang ako ang plastic. As much as possible, dili ko mo gamit og plastic. So, gigamit sa dako. Save with Miss Mia, gigamit na po ang social media in a nice way. And then, it reaches already Mexico and Malaysia. Some people also are using 5 pieces daily habit in there. Inspired by the concept of 5 pieces daily habit, so I have the basura run. So, basura run is just like running 1K and then after picking up trash. It's first Saturday of the month, nationwide. It is already more than 50 places around Philippines. So, gigamit lang yapon ng social media and then, kanang mudagan sa to. So, inanya lang na siya pagkuhan. So, daghan ang nagbasura run. So, sa basura run, we cannot clean your place, but we can teach you how to clean your place. Kay most cases na to, ang atong positive nga buhat na ang negative. Moingon namang ubang tao, ay dili ta malabay sa basura, kay nay magbasura run karong Sabado. Ihatag naman ang basura ninyo. So, apang gikuhan nga, ayaw ninyo dawata ang basura. So, tanang positive na to, naagyo yung negative. So, I'm also doing the SIPO. So, bike and then pick up trash. Awareness na gihapon. So, tumbler of hope. So, sa may gibuhat ako sa tumbler of hope. Manghatag ko og tumbler every day, and then, akong buhaton, akong i-educate ang bata nga, tanawa, dali kay ka nakapunit sa plastic, kay hugaw kay ta. Ang plastic di na malata, and then, atong sabot karon, kung nakay chichirya, ayaw na pataka og labay. Kung naang mga chichirya, way basurahan, asa isuot. So, something ay naana lang siya. And then later on, i-inspire na ko siya nga ay napagamit o plastic bottles. Or kanang ATM, kanang piso-piso, kini na gamita ninyo. So, nakoy gamay plastic nga gibuta, kanang papel nga gibutang ito, notes akong ipashare sa iyang mga classmates. So, tumbler of hope. It says, a tumbler a day keeps the trust away. So, mo na ang murag bugat-bugat sa paminawon sa mga bata. So, mo na ang tulo ako ang gibuhat. So, sa may akong mga nahimo so far. So, aside ka to ako mga advocacy nga nahimo, nabuhat din ako. Pagban sa plastic straw sa Talisay. So, niadto ko ni Consuelo Restauro, akong gipabahan ang plastic straw. Ningon siya nga na okay na, I don't know lang kung na-implement nila. Sa Cebu City, napabahan ako ang kanang outdoor events gani, na dili na magamit siya o plastic bottles, styrofoam, along the road niya, o plastic cups. So, I don't know na-implement kaya na may single-use plastic na ilahang isuot. And then, more than 50 schools na sa dagohang na to, and then mga organizations. So, we can ask now, plastic, planet, or plastic? So, it should be you kung sa imuhang answer. Tumblers. 216 or more plastic trash can be saved. So, nagplano ko ani nga mo donate ko 216 ka tumblers kini siya sa
Mabag National Night High School, and then motto ang purpose, education and then tumbler. So more than 216 or more plastic that we can save out from this tumbler.